he's worse than any evil I can think of. Take money from people. That's exactly the opposite of what I have been doing. He always asks for donations and then takes donations to buy great cars and watches and houses and raping children. Have you ever heard me teaching anything like that? Huh? No, of course not. And none of our monks would do that. But he snatched the position of one of my monks without me knowing, without other people realizing it, and started his evil deeds like that. Kính gửi sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con xin ngàn lần đội ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con đã theo Trần Tâm 8 năm và muốn chia sẻ một số thông tin để cảnh tỉnh những ai đang theo hoặc ủng hộ hắn. Con thường đến thiền đường của Trần Tâm làm công quả và nhận thấy hắn bề ngoài rất đạo mạo, giống như một vị thầy tốt. Tuy nhiên, một ngày nọ, con nghe một đệ tử thân cận của Trần Tâm kể rằng Trần Tâm đã xâm hại tình dục đệ tử. Ban đầu, con bán tín bán nghi vì tôn sùng hắn như Phật sống. Con buồn khóc suốt cả tuần vì chuyện này quá sốc. Con đã cầu nguyện ơn trên cho con biết sự thật và sau đó con gặp một người quản lý thiền đường ở Lào của Trần Tâm và một người từng xuất gia thân cận của hắn. Cả hai đều xác nhận thông tin này là chính xác và người xuất gia này cũng là nạn nhân. Trần Tâm xâm hại tình dục cả nam lẫn nữ đệ tử, nhưng chủ yếu là nam. Thậm chí hắn từng xâm hại tình dục một bé trai tuổi teen ở Mỹ và lừa mẹ bé rằng bé bị nghiệp chướng, cần gửi ở thiền đường của hắn. Mẹ bé đã kiện hắn, sau đó không hiểu sao mọi chuyện lắng xuống. Con biết có hơn 50 nạn nhân bị hắn xâm hại tình dục. Một đệ tử khác tên đã công khai tố cáo trên Facebook vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Bài đăng tính đến ngày con viết headline này là 30 tháng 9 năm 2024 vẫn còn. Và một số đệ tử khác như kể cả người từng làm MC và giúp quay phim cho Trần Tâm cùng với 2 người khác từng xuất gia theo Trần Tâm cũng đã tố cáo nhưng sau đó đã gỡ bài đăng của họ xuống. Thường loại tội phạm này hay dùng lý lẽ là người tố cáo chúng có bằng chứng pháp y nào hay không và rồi dùng tiền bạc cùng lời lẽ hăm dọa, dụ dỗ để giải quyết vấn đề. Thật tội lỗi khi dùng những đồng tiền lương thiện của người khác để duy trì hoạt động tội phạm, kéo họ vào vòng xoáy tội lỗi chung với mình. Con tin rằng khi chính quyền phát hiện sự thật, Trần Tâm sẽ phải đền tội, nhưng có thể sẽ liên lụy đến những ai đang giúp đỡ hắn vận hành bộ máy tội lỗi này. Con mong họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Đệ tử Ngọc Hạnh từ Âu Lạc hay Việt Nam. Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm. Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và chủ yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn. Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng. Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng giá trị. Như một trái Savicher, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự. Kính bạch sư phụ và kính gửi đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Đệ tử được sư phụ truyền tâm ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay, đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời sư phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi. Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc Việt Nam giả làm sứ giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con. The following information is provided from Trần Tâm victims about how Trần Tâm makes money. Soliciting charitable donations, Trần Tâm calls for donations from his followers in Olac or Vietnam, claiming they are for charitable purposes. Selling Trần Tâm statues. Statues of Trần Tâm are made in Olac or Vietnam
at a cost of around 100,000 VND or around $4, but are sold by him for tens of millions to over 100 million VND or around $3,939. Earnings from vegetarian restaurants. Several restaurants serve as income sources for Zheng Tâm. The profits are sent to him. Also, these venues occasionally host initiation ceremonies for a small group of people. Fees for ordination. Anyone wishing to ordain must pay a fee. They are required to attend 7 retreats with him within a year to qualify. Upon registering for ordination, they must pay 7 million VND or around $276. When Zheng Tâm personally cooks food and sells it, prices increase dramatically from tens of thousands or 100,000 VND to several million VND per dish. Additionally, one abused victim shared that Zheng Tâm lives a very extravagant lifestyle. For example, Zheng Tâm provides Lexus cars for his ordained followers, while he himself drives a Hummer. His clothing is all designer, and he buys expensive watches without even checking the price. He owns a collection of luxury watches stored in a dedicated wardrobe, etc. After he dies, even if he's half demon, half human, he would never ever be allowed to get out of the eternal hell. He is not even repentant, still trying to ensnare people through the internet. Even with all my compassion, I cannot let him come out and harm other people, innocent people who never knew about the Kuan Yin method or teachings and be lured by him and give him everything they have. Oh my God. Some of the Vietnamese people, they are not all that well off, and he cursed them. He threatened them so that they have to give him everything. That's never my teaching. Even if I borrow $1 from you, I always return with gifts even. If I'm desperate or need it on the road or in some situation that I don't carry money with me. He's not the only one. There are some smaller ones. Even a young female has come out and wearing a tank top and calling herself master this, master that. Oh my God, are you ashamed at all? Are you not shameful? Oh, never mind. I will let hell take care of all of these hellish people. I don't have a lot of time. Even if I want to deal with some fake news and fake teachings, I still need a lot of time. I got. Okay, what have we talked about? The why and how we meditate 11.5 hours, okay? Yes. Only you, the sincere ones, the ones who are initiated by me, not by other, Rumachi or whatever, fake. Really, he sucks people's blood because people's money and property are their blood. Also, they need them to stay alive. And he has the heart to rob them, the vulnerable people. My heart feels no end of suffering for them, but that's it, They have to know we have Supreme Master television and tell everything. And if they don't believe me, then what can I do? All right, now, these people, even Zheng Tâm, also known as Rumachi himself, even if he meditates 100,000 years, it's still the same. He's just a devil. So it's only for you that this thing will work, because I will be always behind you with the power of the grace of God, to sustain you, to support you, to love you, to encourage you inside, yeah? Outside, we might sometimes not understand, not listen, but inside we're connected by a spiritual bloodline, so I can always help you. Don't worry. No matter what my name or my situation is, my title might change, because that's what my origin is, and I keep going higher and higher up to the origin. So my titles may change here and there. I told you several titles before, not just Supreme Master, okay? But it doesn't matter, it's the same being. I'm just getting better, more powerful to help you, to help this troublesome world at the moment. I do hope that the world will help me by not being bad. That's all. They can help me by not killing themselves, as the karma of the killing of others will be upon them. That's all. Just be vegan, repent to God. I don't want anything from them. I don't even know anybody, personally. I just have no heart to really let this
planet go and be destroyed just to be the abode of demons and devils and satans and Maya and all these bad and filthy, bloodthirsty things. I don't have the heart to do that, so I will fight till my last breath. And you meditate for yourself and your loved ones, okay? That's that. And of course, because you're more powerful if you meditate more like that. Wherever you are, your blessing, your positive energy will be spreading out automatically, and the people around you, people of that country, if more disciples, of course, will benefit. All right? Nothing can take that away. So I love you very much, you guys. The ones who helped me directly to work on Supreme Master Television. I hope that it continues to go on forever. Oh yeah, another news. I forgot to tell you that one of our brothers and sisters, the 40 Quadrillion Group, they have invented a tremendous way to spread out the blessing by Supreme Master Television. Now, before we have Supreme Master TV Max, and when they say like 5 million or 500,000 or millions of etc., millions and billions, quadrillion times of our SMTV. Then we thought it's a lot already of blessing coming out because the max, it keeps maximizing up and up and up. And now they make it like limitless. Well, almost limitless, but you can't even count with the calculation in this world how big they have made it, how far and wide, how more powerful. With the same max system, I will ask the Supreme Master TV or you now, the in-house people, to make it easy for the people to understand this system. And they should buy more, no use telephones, old tablets, anything. The more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly, of course, everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world, to help me to save it, okay? To save people. But I'm warning you, even after the world is saved, and if you are not vegan, you'll still be dragged out for some different reasons. Either you die unexpectedly or your children will be harmed. Anything could happen to you. And don't blame me that I have not told you. I have to tell you so that you know. And the choice is yours. Your life, your family's life, your friends, your relatives, your business, your house, your wealth, your happiness, your health, your wellness, your marriage, anything, yours. You decide. I cannot decide for you. I cannot. Even God cannot. Because you have the free willpower to decide how you want to experience your journey on Earth, on the physical planet. I'm telling you, numerous failed miserably, and or ended up in hell and being a slave for Maya or being their victim, being beaten up, being cut into pieces, being burnt in great fire, being thrown into a boiling cauldron of oil, etc., being cut with different kinds of instruments, and you cannot even die. Even if you just die for a split second, you are back again, being tortured again. I'm telling you all this so that you know and you decide for your life and whomever you love, that you help them to find peace and wellness. Even if you have chosen not to go back home, just stay on the planet. And then you have children, grandchildren, great-grandchildren. So you have to decide also for them because they're small, they don't know. Whoever doesn't know about Supreme Master TV, whoever you can, please tell the others, okay? Print a card and give it to people for free. Wherever you go, on the way to work, in the supermarket, in the library, on the walk with the dog people, the dog walk, everything, in the restaurant, anywhere, yeah? To make sure people can use it, and then it will cleanse them also. Everything good for everyone. Okay, I love you a lot.
And if you have anything more trouble, you write to me, yeah? My in-house beautiful people and the remote working team also. I love all of you and I thank you, no end. I'm proud of you. May God bless you immensely, immensely. I love you. We the three powerful. Love you. So long for now. Be blessed, okay? Be blessed.